വളരെയധികം സദസ്സുകളിൽ പുതിയ പുതിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെയും എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കാണുന്നവർക്കും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കുമെല്ലാം ആ വിഷയങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാറുണ്ട്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ്. ഞാൻ IIT ബോംബെയിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ ICFI ബിസിനസ് IBFC അതിലാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBA എടുത്തത്. ICFI ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ, അത് ത്രിപുരയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദില് ശങ്കർപള്ളിയിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്. രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള IIT ക്യാമ്പസ് ബോംബെയിലായിരുന്നു. IIT പ്രൊഫസർമാരായിരുന്നു. ഞാൻ എടുത്തത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBA ആണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBAയുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തത് മിക്കവാറും ഒക്കെ IIT ബോംബെയിലെ MBA ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തവരാണ്. വളരെ നല്ല രസകരമായിരുന്നു. അവർ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വൈവാ OC നടത്തിയത്. 14 ദിവസത്തെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് വളരെ ആനന്ദാനുഭൂതി നൽകുന്നതായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തില് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ വെൽ എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു 8-10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് IIM ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ബാംഗ്ലൂര്, വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. അവിടെയും ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ അന്ന് ഒരു വലിയ ഇൻവൈറ്റഡ് സദസ്സിന് 99 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹോളിഡേ ആണെങ്കിലും 99 വ്യക്തികൾ പല ടോപ്പ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന്, ടാറ്റ കമ്പനി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു ക്ലാസ് എടുത്തത്. അവർ പലരും കേട്ടിട്ടില്ല, വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഏതായാലും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഏത് പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകളും അത് എവിടെ നിന്നായാലും ശരി, അതെടുത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ അനുദിനം നമ്മൾ എൻറിച്ച് ചെയ്യലാണ് ശരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു തമാശന് പറയുകയും ചെയ്തു, മനഃ മൻ മാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ്, മനഃ എന്ന സംസ്കൃതത്തിലെ വാക്ക്, ഹിന്ദിയിൽ മൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ മാൻ. ഈ മനഃ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് മാൻ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ മാനേജ് എന്ന വാക്ക് മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാണ്, ഐദർ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഓർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ അവർ മൈൻഡ് and then leading to the body. We are accommodating and we are adjusting in our mind. ഏത് തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ മൈൻഡ്. അത് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും മനസ്സിലെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീക്ഷണം കിട്ടണ്ടേ, ബുദ്ധിയിലും വിവേകത്തിലും മനസ്സിലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡുകളൊക്കെ വരുന്നത്. റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും സ്പേസ് മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും ഇതെല്ലാം മനസ്സാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള ഫാമിലി മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ടാണ്. എല്ലാം മനസ്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഏതാണ്ടെല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ, ആസ് എൻ എക്സ്ട്രാപ്പൊളേഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗോ ടു ദ ബോഡി ഓർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ആംബിയന്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പൊ ഈ വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മാനേജ്മെന്റ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മാനേജ്മെന്റും ഒരു തരത്തിലും വ്യത്യാസമില്ല. ഏത് വാക്കായാലും വരിയായാലും സന്ദേശമായാലും കഥയായാലും അനുഭവമായാലും ഉപദേശമായാലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായാലും, ഹൗ യു ആർ ലിസണിങ് ദാറ്റ്, ഹൗ യു ആർ വാച്ചിങ് ദാറ്റ്, ഹൗ യു ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഹൗ യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ്. The same story, one man can practice it, the essence of the story can be practiced, whereas the other man may not be in a position to practice the story. ആ സ്റ്റോറിയിലെ കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല.
വേറൊരാൾക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരും. അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വരും. അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീക്ഷണം കിട്ടിയെന്ന് വരും. അയാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില വ്യൂ പോയിന്റ് that can be changed by addition, deletion, modification and correction when you are listening a story. So nice. Stories are part and parcel of the MBA curriculum. And also management. Many a times nowadays management messages are conveyed through stories. Adana satyam. And then experiences of people. Past experience, present experiences and far past experiences. അതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ശരിക്കും FPS സിസ്റ്റം, ഫോർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം അമേരിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് റഷ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും വർക്ക് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. TPS ഉണ്ട്, ടൊയോട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം. അത് ജപ്പാനിൽ എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ജപ്പാൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലോ, ജപ്പാനിലെ കമ്പനി അമേരിക്കയിലോ, ജപ്പാനിലെ കമ്പനി ജർമ്മനിയിലോ അവരൊരു ടൊയോട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയാൽ TPS സിസ്റ്റം, ടൊയോട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ജർമ്മനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല, അമേരിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ അല്ല, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ലോ അല്ല, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി അല്ല, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഗോളും അല്ല, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് പാത്വേയും അല്ല. റിജിഡ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ, ഫ്ലെക്സിബിളി റിജിഡ് എന്ന് തന്നെ പറയണം, വേറെ ഒന്നും അതിന് പറയാനില്ല. So we should know that when any new management message that we are getting in our day-to-day life through listening. Listening can be a story, listening can be a practice or an experience of others. When you are listening, it can be a message, it can be the truth and fact about the life. ഒരു കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ പറ്റും. ഒരു അനുഭവം ആരുടെയെങ്കിലും വിവരിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ച് instead of hearing, if you are listening, you can get a lot of idea from that. And remember that exactly like that, the messages given, wheresoever may it be, it may be in a spiritual literature, it may be a drama, it may be a novel, it may be a historical book, sometimes it may be autobiography, sometimes it may be biography, whatsoever may be. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ കിട്ടും മാനേജ്മെന്റിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞത്, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് എവരിബഡി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാ നിബോധത. അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന, ബ്രാഡ്ലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന സെമി പ്രൊഫസർ, അദ്ദേഹം വിവേകാനന്ദന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ആ ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാ നിബോധത എന്ന കഠോപനിഷത്തിലെ മധർമ്മരാജാവ് നചികേതസിന് നൽകുന്ന ആ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യ സമ്പത്ത് തന്നെ അവിടെ നരേന്ദ്രന്, സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ മാനേജ്മെന്റ്, നമ്മുടെ മൈൻഡ്, നമ്മളുടെ വേദങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു. മനയേവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോഹോ ബന്ധായ വിഷയാസക്തം മുക്തം നിർവിഷയം സ്മൃതം. മനസ്സാണ് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അട്രാക്ഷനും അവേർഷനും കാരണമാകുന്നത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ മാനേജ് ദി മൈൻഡ്, യു ക്യാൻ മാനേജ് എനിത്തിങ്. ബിക്കോസ് ദ മൈൻഡ് ഗീവ്സ് ബർത്ത് ടു തോട്ട്സ്, തോട്ട്സ് ഗീവ് ബർത്ത് ടു ആക്ഷൻ. So action is directly depending upon the thoughts, and the thoughts are the product of mind. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ടു ഫ്രം ബാഡ് ടു ഗുഡ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് ആയി, വേദത്തിൽ നിന്നോ വേദിക് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗംഭീരമാണ് അത്. നമുക്ക് ചില മെസ്സേജുകളാണ് ഡൈനാമിറ്റ് മാതിരിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക, ഷോർട്ട് വേർഡ്, ഷോർട്ട് സെന്റൻസ് മെസ്സേജുകളാണ്. നീട്ടിവലിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നീട്ടിവലിച്ച് പറയാൻ പാകത്തിന് അതിനെ മാറ്റാം. യു ക്യാൻ എക്സ്ട്രാപ്പൊളേറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇൻട്രാപ്പൊളേറ്റ് ഇറ്റ്. But the real point is that if that message given in 1 line, 2 line, or even 1 word, 2 word, 3 words, that will be enough for you to think and regenerate a fantastic volume of message from that particular word or that particular line. അതാണ് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ്. വേദമോ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജിനെ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷൻ, ഡെലീഷൻ, മോഡിഫിക്കേഷൻ, കറക്ഷൻ വരുത്തിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട്, ലിസണിങ്, അനലൈസിങ് ആൻഡ് അസിമുലേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കുക. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഉറപ്പാണ്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും,
അത് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ്. ദ മെസ്സേജസ് ആർ ഫ്രം വേദ ആൻഡ് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രകാരമുള്ള മെസ്സേജുകളുണ്ട്. ആ മെസ്സേജുകളെല്ലാം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ദുബായിൽ MBA ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത്, സാർ, ഇഫ് യു ആർ സെലക്ടിങ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഓൾ ദീസ് മെസ്സേജസ് ടു അസ്, വി വിൽ റൈറ്റ് ഇൻ എ ബോർഡ് ആൻഡ് വി വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ്. പീപ്പിൾ ആർ വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് സൂപ്പർ. അതുമാതിരി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനുവരി 26 IIM ബാംഗ്ലൂർ നടത്തിയ ക്ലാസ്സിലും അവർ പറഞ്ഞു, എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ടാറ്റയിൽ നിന്ന് വന്നവർ പറയുകയുണ്ടായി, വി ഹാവ് നെവർ ഹേർഡ് സച്ച് എ മെസ്സേജ് ഓഫ് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് എൻറ്റയർലി ന്യൂ. ലെറ്റ് us ലിസൺ ഫുൾ ലെക്ചർ, ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആഫ്റ്റർ 1 hour എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത് മുഴുവനും നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ലെക്ചറാണ്, അതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് നേരെ ഡിന്നറിന് പോകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ലെറ്റ് ദ ഡിന്നർ വെയിറ്റ് ദർ ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഹിയർ എന്നവർ വളരെ ജോളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടായി. ഞാൻ വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എടുത്തു, വേദിക് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ മാനേജ്മെന്റും എടുത്തു. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, കുറേയധികം സമയം എടുക്കാതെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മുടെ വേദിക് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അസതോമ സദ്ഗമയ, തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, മൃത്യോർമ അമൃതംഗമയ. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഹൗ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ. സോ അസതോ, ഫ്രം ബാഡ് ടു ഗുഡ്. You are thinking of improving the quality of your subordinate staff, your official staff, who are at present in the status of bad. Or sometimes they may be in the status of good. Why not change them from bad to good? Why not change them from good to better? Why not change them from better to best? It will be really an asset. So the message is very clear. Practically how you have to implement it is, it's depending upon the person who is leading that team and also who is working in the team. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിന്മയില്ല, അവരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു, ഇൻഫോം ദം ദാറ്റ് യു ഷുഡ് കം ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ടൈം. പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. We will be watching for 1 hour. If you are not keeping the time, we will definitely take action and half a day leave will be printed in the register. Kadam. So you are changing that unpunctual man at a punctual level. അതിൽ അസതോമ സദ്ഗമയ, വെറുതെ ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് CCTV വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്പീക്കിംഗ്, യു വിൽ ബി ഐദർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സം അതർ പ്ലേസ് ഓർ യു വിൽ ബി പണിഷ്ഡ്. സോ അസതോമ സദ്ഗമയ, ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഒരാള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കമന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, വെറുതെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, വെറുതെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വെറുതെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് 10 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ 3 യൂണിറ്റ് 4 യൂണിറ്റ്. So what is our ultimate aim? Vedic management tells you that when that fellow should be improved from bad to good. His continuously talkative nature is to be curbed. So you take action. But our ultimate goal is changing him from bad to good. When he becomes good, changing him from good to better. എത്ര നല്ല വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അത്? സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒന്നും അതിനകത്തില്ലല്ലോ. വളരെ ലേസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവനെ കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടിക്കണം. ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തേ മതിയാവും. So the Vedic management tells you that if his output is less, he is a lazy fellow and without any reason he is just blah blahing, then strict action. Our ultimate goal is changing him from bad to good. അതൊന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബാഡ് ടു ഗുഡ്, അസതോമ സദ്ഗമയ. എന്തൊക്കെയാണ് അസത്ത്, നെഗറ്റീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫീസിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക? വളരെ സിമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ 1, 2, 3, 4. അതിന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് ആക്ഷൻ ബിക്കോസ് യുവർ നെഗറ്റീവ് ഈസ് ദിസ്. വി വാണ്ട് ടു കർബ് ദ നെഗറ്റീവ്. Next step, we want to remove your negative. Then the second step is changing you from the neutral to the positive. എന്ത് രസാണത്! ആ മെസ്സേജ് മുമ്പിൽ വെച്ചോണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാല്, അതായത് ഗോള് വെച്ചോണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് ഗോളുണ്ട്. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്. So many things are hidden in the mind of the people, workers, hidden in the mind of the workers. Many management personalities are keeping quiet. Many negatives are happening in the office, in the company, in the factory. Nobody is exposing and nobody is telling that to others. No corrective measures are taken. Nobody knows what are the negatives going on. They are ignorant in the field. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇരുട്ടിലാണ്. പലർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ, പലർക്കും പറയാൻ ധൈര്യമില്ല. പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്തതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ തലയിടുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരും ഇരുട്ടിലാണ്. Everybody is under darkness.
and how you to change from darkness to light. You tell them to talk. You interview them. You ask them what are the problems. You give anonymously, you can send the email also and give us the message. Through WhatsApp, you can give the message. Through SMS, you can give the message. What ultimate goal is? The dark side of the factory, dark side of the company, dark side of the family, dark side of the mind of some of the people, that is to be exposed and the light is to be thrown to that. നല്ല പ്രകാശം കൊടുക്കണം. ആ പ്രകാശം കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ. കുറേയധികം the truth, fact and essence should come out. The negative should come out. And once we know where are the dark spots, then changing it to the spot where the light will be directly falling. Ignorance is to be converted into a state of knowledge. എന്ത് രസാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. വെറുതെ വേദിക് പ്രയർ കണ്ണുടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണോ അത്? അതൊരു വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ? അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ. From darkness we have to lead to the light. All the negative is to be curbed, for which we should know what are the negatives. What are the hidden things? What are the unknown things? What is happening in the nook and corner of the company? What is happening in the account section? What is happening in the administrative section? How people are getting spoiled? How people are spoiling others? We should throw the light. You just think about it. One line. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന വൺ ലൈനിനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓരോ മാനേജറും ഈ 3 വരിയുടെ അർത്ഥം അറിയണം. അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോർമ അമൃതം ഗമയ. മൃത്യു ഈസ് നോട്ട് എ ഡെത്ത്. മൃത്യു ഈസ് obstacles, negatives and problems, painful experiences. So we have to convert the mind of everybody, the thinking capacity of everybody, the intellectual capacity, the wisdom, the rational, logical and scientific thinking should be taken from a restless state to a peaceful state, a very peaceful state. അശാന്തിയിൽ നിന്ന് ശാന്തിയിലേക്ക്, അശാന്തിയിൽ നിന്ന് ശാന്തിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് മൃത്യോർമ അമൃതം ഗമയ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ശാന്തിയല്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. ശാന്തിയില്ലാത്തവന് എവിടെയാ സുഖം ഉണ്ടാവുക? സ്വസ്ഥതയില്ല. ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ, ഉണർന്നിരിക്കാനും പറ്റാതെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റാതെ, കിടക്കാനും പറ്റാതെ, നടക്കാനും പറ്റാതെ, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനും പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കുതസുഖം. സോ മൃത്യോർമ അമൃതം ഗമയ. The management principle tells you that the ambient of the company, ambient of the factory, ambient of the office should be as peaceful as possible and create a peaceless state to peaceful state. അതിലെ നല്ല കാര്യം എന്ത് നല്ലതാ? ബാങ്കിനകത്ത് അശാന്തിയുണ്ട്. മാനേജർ മാറി, പുതിയ മാനേജർ വന്നു. പഴയ മാനേജർ നന്നായിരുന്നു, പുതിയ മാനേജർ അത്ര നല്ലതല്ല. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അവിടെ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല മാനേജേഴ്സ് ആണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറ നോർത്ത് ഫോർട്ട് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇവിടെ ഒരു വളരെ വർക്കിംഗ് മാനേജർ ഉണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്, ഒരു അസാധാരണ പേരുമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ. പൂർവ്വത്രേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ തൊഴാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, തൊഴുത്. പെട്ടെന്ന് ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, സാറെന്താ ഇപ്പൊ ബാങ്കിലേക്ക് വരാത്തത്? ഞാൻ ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, ബാങ്കിലേക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാങ്കിലേക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എനിക്കില്ല. ആ കുട്ടി വളരെയധികം ചിരിച്ചു. സോ ഷീ ഈസ് മാനേജിംഗ് ദാറ്റ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക്ഡ്, എന്താ സാറ് വരാത്തത്? That gives a good impression in my mind, and also I gave a very positive answer to her and she might have enjoyed it very well. ഇത്ര നല്ലതാണല്ലേ? അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും റോഡിലാണെങ്കിലും യാത്രയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും വന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഈ 3 വേദിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോർമ. അതാണ് വേദിക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അതിനെന്താ ചെയ്യാ? ഭദ്രം കർണേഭി ശൃണുയാമ ദേവ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷരയ ജത്രഃ. 2 മേജർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വേദിക് മാനേജ്മെന്റിലെ. ഗോയിങ് ഓൺ ലിസണിങ് പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജസ്, going on listening, try to understand what is the problem. Bhadram karnebi shrunuyama deva. We are not going to listen the negatives of the people for criticizing them, for denigrating them, for degrading them, but for improving everything. For improving everything we are listening.
Listening and listening and listening, that is the best solution. Instead of reading, best solution is listening. And noting down the points. Bhadram karnebi shrunuyama deva. Smagam karnebihi he deva bhadram eva shrunuyama. Not only myself, but also all the management staff and also workers should listen. What are the problems in the company and what are the solutions for the company? What are the suggestions to be given by the management and the workers? In the Rasale, Bhadram karnebi shrunuyama deva. Bhadram pashyama. Try to see the good of the people. There may be bad in everybody. It's a mixture. The proportion of bad and proportion of good may be different in different people depending upon their environment and surroundings of growth and their birth and lifestyle. Everybody cannot be in the same wavelength. People may differ and people should differ. Unity in diversity. When you are coming to the office, when you are coming to the factory, remember that you are working with one goal, one pathway. By sharing, caring and curing. By sharing, caring and curing. So our aim is listening maximum to solve the problem. Watching everything or maximum to understand the problem and solving the problem. Stirai rangaihi tushtuvagam sasthanobhir vechema devahidamedayuho. But here the message is very clear. As long as you are energetic, you have got the strength. As long as you are strong enough, do your level best to improve the systems. How many years you will be working, how many days you will be working, living, that we do not know. So, as long as you are here in this world, we are sure that last century this day we were not here. Next century this day also we will not be here. How long you are going to live, nobody in the world is bothered. How many years Mahatma Gandhi lived, nobody knows about it. How many years Jawaharlal Nehru lived, nobody knows it. Subhash Chandra Bose, how many years he lived, if you are asking a question to anybody, they don't know about it. How many years C.V. Raman lived, how many years P.C. Ray lived, how many years Abraham Lincoln lived, George Washington lived, Socrates lived, or how many years Rajiv Gandhi lived, Indira Gandhi lived, nobody bothers about it. Whether it is 100 years, 80 years, 50 years or 70 years, how you lived, that is what the world is bothered. How long people are living, nobody is bothered. How you are living, that is what people are interested. So remember, stirai rangaihi tushtuvagam sasthanubhir. As long as you are living, if you are coming to the office, see that from first minute to last minute. Make your time, make your energy and make your knowledge and also make your wealth, whatsoever may be the resources. Your time, your energy, your wealth and your resources, make it useful, purposeful, fruitful and meaningful. Wow, beautiful message it is. Listen as much as possible. Watch as much as possible. I would also say, and if you are working in the management field, listen the good and bad. Watch the good and bad. So that, take good. Keep your ears open to listen good and bad. Keep your eyes open to watch good and bad. Keep your mind open to take only good. Improve it. Improve it. Situation should be improved. Surroundings should be improved. You do not have the power to appoint anybody. So that you do not have the power to disappoint also anybody. We don't have the power to appoint anybody in our company. If that is the case, we do not have the power to disappoint also anybody. So if you are not getting the suitable personality, whatsoever personality you are getting, that you make suitable for your purpose. നല്ലവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ നല്ലവനാക്കുക. പറ്റിയവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ പറ്റിയവനാക്കുക. Very important, these are all the things. അതാണ് സ്ഥിരൈ രംഗൈഹി തുഷ്ടുവാക്കം. And Vedic message, remember that. Sahana vavatu. As long as you are in a company, you have to work together. ആരാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് മാതിരി ആരെയും നമുക്ക് ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും അടിച്ചകത്താക്കുക. ആരെയും, you cannot kick anybody out. Pull everybody in. Sahana vavatu. Let us exist together. The best management in the world is existing together, sharing together, caring together, marching forward together. Any positive and any negatives, if possible, share. Sahana vavadu. What a beautiful message it is, Vedic management. Whether you are manager, you are chairman, you are director, you are assistant director or deputy manager, deputy chairman, whatsoever may be. Right from bottom till the top,
exist together. We or you are all working with a goal, a unified goal. So Sahana Bhavadu. The message should be written. Let us exist together. Anybody who is not interested in existing together and sharing, they can leave. They can leave. They need not stay even. That is the modern trend. Olden days we are worried. We were worried. If a good expert hand is leaving the company, it is dangerous. Now nobody is bothered. Whether you are expert, whether you are non-expert. Get away if you are not interested in continuing the company. Your knowledge, your time, your wealth, we can compensate with others with a less payment. And that is the principle. Very simple, Sahana Bhavadu. But if you are going deep and deep into this Vedic message, Sahana Bhavadu, you will understand what is the merit and the benefit of existing together. Sahana Bhunaktu. Let us share the result of the work together. It's not one individual who is fetching the result for a company. Many people are working together. Everybody is contributing directly and indirectly his knowledge, his wealth, his time, his energy, and the resources available from the company or from outside. So Sahana Bhunaktu means let us share the result of the work together. Saha Vidyam Karavavahe. Let us work together. First part one fellow will be doing as a continuation, second person will be doing. Anywhere in the production chain or supply chain, anywhere in the production chain or supply chain, anything gone wrong, remember that it need not be from 20 people working in the chain. Any one if out, even if 19 people are working, it will not go positively. Saha Vidyam Karavavahe Vedic message is exactly the same. We have to work together, together. There is no other word. Working together. Now we can very well say Narendra Modi is not the one person who is guiding the whole India. But thousands of people are working with him, for him, under his guidance for the nation. It's not one individual. It is not one Amit Shah. It is not one yogi who has brought out such a fantastic result in UP. It's the people working for him, with him, under his guidance and for the state and keeping the ultimate goal in front of them. Such a beautiful way, Saha Vidyam Karavavahe. You can take 1 hour class on Saha Vidyam Karavavahe. In the MBA also, cooperation is a big subject. The total message of cooperation is Sahana Bhavadu, Sahana Bhunaktu, Saha Vidyam Karavavahe, Tejasvinavadhitamastu. Everyone in the company, everyone in the factory, everyone in the group should enlighten themselves and also enlighten others. Make everyone glorious, productive, active, energetic. Tejasvinavadhitamastu. Let everybody be energetic in their life. How beautifully we can arrange Vedic management, you see. Sahana Bhavadu, Sahana Bhunaktu, Saha Vidyam Karavavahe, Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Ma vidvishavahe. We are working for the ultimate goal of the company. And we are contributing ourselves for the company. And we want to see the best product in the maximum quantity and quality. In the best level, the company is coming out. You know, once upon a time, very rarely in Japan, the strike or bandh used to affect the production. One company was called up for the strike. A few outsiders visited the company. They found that the workers are making shoes. It's a shoes company. They were making the shoes which can be used only for right leg. Under the strike, they are not keeping quiet. They are not blocking the work. They are not stopping the work. They are not at all doing any negative, but producing right leg shoes. Many people ask, why you are producing right leg shoes? Yes, when the strike is called off, we will immediately produce left leg so that we can send it. The quantity, quality required for the market will be fulfilled immediately. Many a times in Japan, what I heard is that when they are under strike, they overproduce, work 1 hour more. Overproduce means the company will be affected. What to do with the stock? So overproduction is a method of strike. That is also constructive, not destructive. But it creates problem for the management.
so that they will be solving the problem in a constructive way. So Tejasvina Avadhitamastu. Let everybody get enlightened. Everyone. My colleague should get enlightened, my supervisor should get enlightened, and my subordinate should get enlightened. When we are all enlightened, remember that 1 plus 1 in a company is not equal to 2. It is more than 2. I always used to give the example. If a bullock cart has got two wheels, it can reach 10 kilometers per hour. A bullock cart having 2 wheels can ride for 10 kilometers per hour. Distance, not the speed, distance. The same bullock cart, if it has got only 1 wheel, how many kilometers it will go in 1 minute or 1 hour? If it has got only 1 wheel, it will not go at all. So you see, 10 kilometers per hour bullock cart can go if it has got 2 wheels. If it has got 1 wheel, it will not go 5 kilometers. Why? 1 plus 1 is not equal to 2 there. So like that, if 2 people are working, it is more than 2. 3 people are working, it is more than 3. So Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvisha Vahai. Vedic management. You should not have enmity or negative towards anybody as long as you are working together. When you go out of the company, do anything, whatever you want. It is your freedom and you can decide what should be done, what should not be done. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം സെന്റൻസുകളുണ്ട്. കൃണ്വന്തോ വിശ്വമാര്യം. So let everybody will become the glorious personality in the company with a noble thoughts, noble goal and noble pathway. Krinvando Vishwamadyam. And everybody should be enlightened. Anybody has got any problem that will be affected in the production chain and also supply chain and also sales chain. Supply chain, both income and outside supply chain. Production chain also, if anybody is not doing well, it will be affecting. Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwadaha. Vedic management tells you that let noble thoughts come towards us from all over the world. Don't say what I am telling is correct. What everyone telling, there may be correct in that also. There may be good messages. There may be good messages in whatsoever others are telling. Take good from them. Ano, let noble thoughts come towards us from all over the world. From all over the world, let it come towards us. That is the thing. I am correct. I am the person who is telling the correct thing. My goal is correct. My pathway is correct. My working methodology is correct. Instead of telling that, wheresoever correct things are there, let them be with me. Let those things are part and parcel of my life. I have got good, very good. If good are available outside, take that and make my part. How beautiful it is. Uttishtada. Gloriously stand up. Everywhere in the world there will be problem. Everyone has got problem. Every family has got problem. Every society has got problem. Every club, every institute, every organization has got problem. So bold enough to stand and face that Uttishtada. Gloriously stand up. Vedic management messages. Boldly face it. Boldly face it. That is what everybody is doing. If and only if you are doing that, then only you can thrive in the life. You can flourish in the life. Uttishtada. When I was delivering a lecture like this in Dubai, the owner of the company told me that he was almost a lower primary party. The owner, about 4,000 people are working. He said, we will write everywhere in our company your Vedic management. In the entrance itself, we will write Uttishtada, Jagrada, Prapyavara, Nibodhada. Because it is the best message. Gloriously stand up. Every day there will be problem. In the problem will be there for the workers. Problem will be there in the resources. Problem will be there in the quality. Problem will be there in the customers, stakeholders. Problem can be there anywhere. So face the problem very boldly, courageously, constructively, without negative. Uttishtada. Jagrata. Remember that you are not permanent in the company. You should remember, I should remember that I am not permanent in the company. If date of appointment is there, date of retirement is also there. This is what we have to make very clear for everybody. Nobody is permanent. Including the chairman, including the director, including the officers, nobody is permanent.
They know pretty well, but just remind them that they Jagrata. ജാഗ്രത ജഗത്തിൽ നിലനിന്നില്ലാതെയാവുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറിയ ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം ഉണ്ടാവും. അത് നാച്ചുറലാ. Date of birth is there, date of death is there. Starting point is there, ending point is also there. Beginning is there, ending is also there. Sunrise is there, sunset is there. This is the Jagrata. It's a beautiful Vedic message. Prapya varan nibodada. Enlighten yourself by acquiring knowledge from the scholars. That is what is meant by life. Enlightening yourself by acquiring knowledge from the scholars. അറിവുള്ളവരിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടിക്കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക. Don't think that you will not be thinking. Don't create an impression that I have got all the knowledge. The knowledge is to be refreshed continuously, just like we are taking bath evening and morning, and we are eating breakfast, lunch, evening food, which is needed every day. Every day we have to refresh. Every day we have to clean our body, we have to clean our mind, we have to fill our body, stomach, like that. Newer knowledge are to be pumped. New knowledge is to be pumped into your brain. Because knowledge is becoming absolute every day. What were the bunch of knowledge existed 10 years back, though all those computers also almost got outdated. New computers, new technology, new information technology, new manpower, new syllabus, new books, and a new product, and new quality measures, and everything is becoming new. Even the law is continuously changing. And remember that Vyaprapya varan nibodada. Enlighten yourself by acquiring knowledge from the scholars. Satyam vada is an Upanishadic message which is also from the Vedas. Tell the truth. Focus the truth. Never tell a lie. Never go into the opposite of truth. Because truth is only one. Truth is only one. Strictly follow the pathway of truth. If negatives are done, you may not be remembering what are the negatives done. If only the truthful and the positive is done, you can remember. I told the truth. The truth is only one. I have to remember only one. Satyam vada. Dharmam chara. For the noble company, world over people started thinking not making money is the ultimate goal. It's growing together with the society. The workers should grow, the management should grow, the shareholders should grow, the people living around the company should grow, schools should be started for them, food center, health centers, dispensaries should be started for the people who are living around, not for the company. They are not even indirectly connected with the company, but still their well-being is our well-being. So naturally dharmam chara. You have to follow the dharmic pathway. Satyam vada. Vedic message. Strictly strict to the truth. Initially it may be a little bit problem, but in the long run it will be the best method. Satyam vada. Dharmam chara. Dharma means whatever is directing you, whatever is guiding you, whatever is motivating you, whatever is showing you the pathway, that is dharma. So dharmam chara. Strictly follow the path of dharma. Swadhyayan Mahapramada. Vedic message. Learn, continuously learn. From yesterday to today and from today to tomorrow, you have to grow. From past to present and present to future, you have to grow. You cannot be stagnant. Stagnation is death, death is stagnation. Life is growth is life. So you have to grow. Inevitably you have to grow. Mentally you have to grow. Psychologically you have to grow. Economically you have to grow. And socially you have to grow, scientifically you have to grow, technologically you have to grow. All round growth is inevitable till your death, otherwise you will become outdated. Prapya varan nibodada. Satyam vada dharmam chara swadhyayan mahapramada. Learning. It should be a continuous process. It's not that difficult. The day you start feeling that learning is difficult, you are out. Because science is growing every day, technology is growing every day, mobile phones are coming. Cheaper mobile phones with extra software fitting in that one are coming, not is coming. So many other. You have to equip with that one. If you cannot equip with that one, you are out. We have to grow with the country. We have to grow with the company. We have to grow with the family. We cannot keep away from the country. Country is growing geometrical progression and we are growing arithmetic progression is bad.
So how beautifully in the Upanishad it is telling Satyam Vada Dharmam Chana Swadhyayan Ma Pramada. Never deviate from self-learning. Self-learning is inevitably important. Inevitably. You have to grow intellectually, you have to grow academically, you have to grow psychologically, you have to grow even spiritually, you have to grow. Don't think that spirituality is away from all these things. Financially you have to grow. The company should grow. Your position should grow. Your promotion, that should also be achieved. That is growth. Satya anna pramadidavyam, dharma anna pramadidavyam, bhutyai na pramadidavyam. Live a happy life. Bhutyai na pramadidavyam. Live a happy life. Every minute you have to live. And kushala anna pramadidavyam. Build the relationship. Build the relationship with everybody. And if that relationship could not be built, then you are outdated. People will say you are arrogant. And people never want to have friendship with an arrogant personality. People never would like to have association with the people who are not accommodative. Because there are accommodative people are there enough in the company. Why should I wait? And why should I wait for one person? Why should I waste my time for one person? Kushala anna pramadidavyam. Build the good relation. Not with bondage, but with attachment. That is what Bhagavad Gita, Nirmamo Nirahangara. Keep good attachment. Good attachment with everybody, but never go to the level of bondage. Bandham venam, bandhanam venda. Attachment is needed, bondage is not needed. Bondage may create problem. Attachment will not create problem. Attachment is loose, bondage is powerful. It leads to expectation and then anger and so many negatives according to. Sanghat sanjayade kama, kamat krodho vijayade, krodhat bhavati sammohat, sammohat smriti vibraha, smriti brahmshat, buddhi nasho, buddhi nashat pranachati. Don't go to the bondage. It's a perfect message, 21st century message. Keep attachment and keep away from bondage. How beautifully we can say, kushala na pramadavyam, eva vidragaryabhyam na pramadidavyam. Remember that there is a divine power which is guiding us all over. That is the only the rope that you can hold. That the divine power will not cheat you. If you are doing good, you will get good back. For every good action, there is an equal and opposite good reaction. For every bad action, there is an equal and opposite bad reaction. If not now, later you will be getting that bad result. So remember, Swadhyayan Ma Pramada. Learning is a continuous process. It should be an enjoyable process. It should not become a burden. It is a part of life. Jeevidathinte bhagamaganam. Bharamagaruth learning ennu parayunnathu. Up to date aayikkondirikkanam. Continuously learning. Now learning is not at all difficult. Your subject area will be available as lectures in YouTube and Face page. You can get the title link, just click it without any payment. You can get the speech from the professor of Harvard University, Cambridge University, Oxford University, Jawaharlal Nehru University or IIM Bangalore or even IIM Ahmedabad. People, lectures are available about the quality of your life. So, Kuchala na pramadidavyam, bhutyai na pramadidavyam, deva vidrakaryabhyam. Always respect the people who worked in the company earlier. Just like you are respecting your parents and great parents. Because they contributed to the growth of the company. Don't think, and I am sure you will not be thinking that we are the stone breakers. No. The people who broke the stone earlier and created such an environment for us to work. So we should respect the older generation working in the company. How beautiful it is. Deva pitrakaryabhyam na pramadidavyam. And remember that it's a divine power. They are working with us. So that it is making us happy. You are working day and night, but you are not happy. Then what is the use of working? Preparation for living is not life. Experience of living is life. Preparation for living is not life. Experience of living is life. I assure you that. That enjoyment in doing the work is the experience. So remember that. And Deva Vidragadyabhya Swadhyaya Pravachanabhyam na Pramadidavyam. Vedic message. Learning whatever you learn, immediately you teach others. Try to have a get together in that coffee time or lunch time or rest time. Sit together.
Sit together and share whatever knowledge you have got. 5 minutes, 6 minutes. Or you just upload in the YouTube so that it will be useful for many people. Very many people it will be useful. Swadhyaya pravachanabhyam. Swadhyaya means self-learning. Pravachana means teaching others. And your subordinates should get themselves elevated to your position, so that they can share for you, they can work for you, they can reduce to your tension, they can contribute for your thought input, and also they can contribute to your work. You can entrust them some of the work because they are at your level, at your wavelength. So swadhyaya pravajanabhyam na pramaditavyam. Never deviate from that. How beautiful it is, no? These are all Vedic management. You are not studying in the book prescribed for MBA, all these things. I am sure, because I happen to be an executive MBA certificate holder. Thoroughly I have studied. I feel so happy. 3-4 years back, I was fortunate enough to enroll in the 5 business school. I could take the degree and it was very, very useful for me. So we could make our own subject, Vedic management, Bhagavad Gita management, Dharma-based management, and teach others. Let them utilize the good. American management may not be useful for India. Indian management may not be useful for Japan. And even Kerala management may not be useful for Uttar Pradesh management. Uttar Pradesh management theory may not be working for Tamil Nadu. Because human beings are little bit different, not fully different. So their mindset is also different accordingly. So our management principle should satisfy their mind. How beautiful it is. So satyam vada dharmam chara swadhyayan ma pramada satyanna pramaditavyam dharmanna pramaditavyam bhutyayna pramaditavyam deva vidragadyabhyam na pramaditavyam swadhyaya pravajanabhyam na pramaditavyam. Everything is one word, 2 word messages. Not 1 chapter, 2 chapter. You can make it 1 chapter, 2 chapter messages. So like this, so many messages are there. So many messages are there. After a few days, the rest of the subject also I will take. One of my colleagues, Mr. Gopalakrishnan Ji, another Gopalakrishnan from Alapi, he was continuously telling that, sir, you should deliver a lecture on Vedic management. He was not a senior manager. He is an ordinary man. Worked in Kuwait and so on. So, today I thought I will deliver that lecture on Vedic management. Second part of Vedic management, after a few days I will be delivering. Then Bhagavad Gita and management and so on. So that anybody, if it is useful, this link you just share with them. Because at any time, you can listen to that when you are working in the kitchen, when you are going to bed, when you are simply sitting, when you are morning walking, evening walk, or when you are just taking rest in the office also. While working, you can keep this switch on. Learn it. If 5% it is useful, you are the benefactor. You can benefit out of that. It's Indian contribution, not Gopalakrishna's contribution. It's the contribution of our greater rishis. I just compiled it and told it to you. That's all. My role is compiling and picking up one by one and telling you this message. I feel so happy that many people appeared even this working day. So many people appeared. And this we will be definitely continuing once in a while. Not every day. It will be good. With these words, I would like to express my gratitude to each and every one of you for coming together, for listening this. My earnest request, share this link to as many people as possible so that they will be benefited. If they feel it is worth, let them take it. If they don't feel it is worth, let them reject it. It is their choice. Thank you very much. My deep gratitude once again for your coming to this class. Thanks a lot. വളരെയധികം സദസ്സുകളിൽ പുതിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെയും എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കാണുന്നവർക്കും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കുമെല്ലാം
ആ വിഷയങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാറുണ്ട്. വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ്. ഞാൻ IIT ബോംബെയിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ ICFI ബിസിനസ് IBFC അതിലാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBA എടുത്തത്. ICFI ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ, അത് ത്രിപുരയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദില് ശങ്കർപള്ളിയിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്. രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള IIT ക്യാമ്പസ് ബോംബെയിലായിരുന്നു. IIT പ്രൊഫസർമാരായിരുന്നു. ഞാൻ എടുത്തത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBA ആണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBAയുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തത് മിക്കവാറും ഒക്കെ IIT ബോംബെയിലെ MBA ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തവരാണ്. വളരെ നല്ല രസകരമായിരുന്നു. അവർ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വൈവ നടത്തിയത്. 14 ദിവസത്തെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് വളരെ 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 ആനന്ദാനുഭൂതി നൽകുന്നതായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തില് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ വെൽ എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു 8-10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് IIM ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ബാംഗ്ലൂര്, വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. അവിടെയും ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ അന്ന് ഒരു വലിയ ഇൻവൈറ്റഡ് സദസ്സിന് 99 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹോളിഡേ ആണെങ്കിലും 99 വ്യക്തികൾ പല പല ടോപ്പ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന്, ടാറ്റ കമ്പനി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു ക്ലാസ് എടുത്തത്. അവർ പലരും കേട്ടിട്ടില്ല, വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഏതായാലും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഏത് പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകളും അത് എവിടെ നിന്നായാലും ശരി, അതെടുത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ അനുദിനം നമ്മൾ എൻറിച്ച് ചെയ്യലാണ് ശരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു തമാശന് പറയുകയും ചെയ്തു, മനഹ മൻ മാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ്, മനഹ എന്ന സംസ്കൃതത്തിലെ വാക്ക്, ഹിന്ദിയിൽ മൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ മാൻ. ഈ മനഹ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് മാൻ ഉണ്ടായിയെങ്കിൽ മാനേജ് എന്ന വാക്ക് മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാണ്, either accommodating or adjusting. It is happening through our mind and then leading to the body. We are accommodating and we are adjusting in our mind. ഏത് തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മൈൻഡ്. അത് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും മനസ്സിലെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീക്ഷണം കിട്ടണ്ടേ, ബുദ്ധിയിലും വിവേകത്തിലും മനസ്സിലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡുകളൊക്കെ വരുന്നത്. റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും സ്പേസ് മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും ഇതെല്ലാം മനസ്സാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള ഫാമിലി മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ടാണ്. എല്ലാം മനസ്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഏതാണ്ടെല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ, ആസ് എൻ എക്സ്ട്രാപ്പൊളേഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗോ ടു ദ ബോഡി ഓർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ആംബിയന്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പൊ ഈ വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റു മാനേജ്മെന്റ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മാനേജ്മെന്റും ഒരു തരത്തിലും വ്യത്യാസമില്ല. ഏത് വാക്കായാലും വരിയായാലും സന്ദേശമായാലും കഥയായാലും അനുഭവമായാലും ഉപദേശമായാലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായാലും, ഹൗ യു ആർ ലിസണിങ് ദാറ്റ്, ഹൗ യു ആർ വാച്ചിങ് ദാറ്റ്, ഹൗ യു ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഹൗ യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ്. The same story, one man can practice it. The essence of the story can be practiced, whereas the other man may not be in a position to practice the story. ആ സ്റ്റോറിയിലെ കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, വേറൊരാൾക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരും. അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വരും, അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീക്ഷണം കിട്ടിയെന്ന് വരും. അയാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില വ്യൂ പോയിന്റ് that can be changed by addition, deletion, modification and correction when you are listening a story. So nice. Stories are part and parcel of the MBA curriculum. And also management. Many a times nowadays management messages are conveyed through stories. Adana satyam. And then experiences of people.
പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, പ്രസന്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഫാർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. അതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ശരിക്കും FPS സിസ്റ്റം, ഫോർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം, ഫോർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം അമേരിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് റഷ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും വർക്ക് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. TPS ഉണ്ട്, ടൊയോട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം. അത് ജപ്പാനിൽ എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ജപ്പാൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലോ, ജപ്പാനിലെ കമ്പനി അമേരിക്കയിലോ, ജപ്പാനിലെ കമ്പനി ജർമ്മനിയിലോ അവരൊരു ടൊയോട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയാൽ TPS സിസ്റ്റം, ടൊയോട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ജർമ്മനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല, അമേരിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ അല്ല, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ലോ അല്ല, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി അല്ല, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഗോളും അല്ല, ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് പാത്വേയും അല്ല. റിജിഡ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ, ഫ്ലെക്സിബിളി റിജിഡ് തന്നെ പറയണം, വേറെ ഒന്നും അതിന് പറയാനില്ല. So we should know that when any new management message that we are getting in our day-to-day life through listening. Listening can be a story, listening can be a practice or an experience of others. When you are listening, it can be a message, it can be the truth and fact about the life. ഒരു കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ പറ്റും. ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ, അനുഭവം ആരുടെയെങ്കിലും വിവരിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ച്, instead of hearing, if you are listening, you can get a lot of idea from that. And remember that exactly like that, the messages given, wheresoever may it be, it may be in a spiritual literature, it may be a drama, it may be a novel, it may be a historical book, sometimes it may be autobiography, sometimes it may be biography, whatsoever may be. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ കിട്ടും മാനേജ്മെന്റിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞത്, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് എവരിബഡി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാ നിബോധത. അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന, ബ്രാഡ്ലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന സെമി പ്രൊഫസർ, അദ്ദേഹം വിവേകാനന്ദന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ആ ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാ നിബോധത എന്ന കഠോപനിഷത്തിലെ മധർമ്മരാജാവ് നചികേതസിന് നൽകുന്ന ആ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യ സമ്പത്ത് തന്നെ അവിടെ നരേന്ദ്രന്, സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, കാണുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ മാനേജ്മെന്റ്, നമ്മുടെ മൈൻഡ്, നമ്മളുടെ വേദങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു. മനയേവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോഹോ ബന്ധായ വിഷയാസക്തം മുക്തം നിർവിഷയം സ്മൃതം. മനസ്സാണ് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അട്രാക്ഷനും അവേർഷനും കാരണമാകുന്നത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ മാനേജ് ദി മൈൻഡ്, യു ക്യാൻ മാനേജ് എനിത്തിങ്. ബിക്കോസ് ദ മൈൻഡ് ഗീവ്സ് ബർത്ത് ടു തോട്ട്സ്, തോട്ട്സ് ഗീവ് ബർത്ത് ടു ആക്ഷൻ. So action is directly depending upon the thoughts, and the thoughts are the product of mind. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ടു ഫ്രം ബാഡ് ടു ഗുഡ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് ആയി, വേദത്തിൽ നിന്നോ വേദിക് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗംഭീരമാണ് അത്. നമുക്ക് ചില മെസ്സേജുകളാണ് ഡൈനാമിറ്റ് മാതിരിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക, ഷോർട്ട് വേർഡ്, ഷോർട്ട് സെന്റൻസ് മെസ്സേജുകളാണ്. നീട്ടിവലിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നീട്ടിവലിച്ച് പറയാൻ പാകത്തിന് അതിനെ മാറ്റാം. You can extrapolate and you can interpolate it. But the real point is that if that message given in 1 line, 2 line, or even 1 word, 2 word, 3 words, that will be enough for you to think and regenerate a fantastic volume of message from that particular word or that particular line. അതാണ് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ്. വേദമോ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജിനെ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷൻ, ഡെലീഷൻ, മോഡിഫിക്കേഷൻ, കറക്ഷൻ വരുത്തിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട്, ലിസണിങ്, അനലൈസിങ് ആൻഡ് അസിമുലേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കുക. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഉറപ്പാണ്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും, അത് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ്. ദ മെസ്സേജസ് ആർ ഫ്രം വേദ ആൻഡ് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രകാരമുള്ള മെസ്സേജുകളുണ്ട്. ആ മെസ്സേജുകളെല്ലാം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ദുബായിൽ MBA ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത്, സാർ, ഇഫ് യു ആർ സെലക്ടിങ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഓൾ ദീസ് മെസ്സേജസ് ടു അസ്, വി വിൽ റൈറ്റ് ഇൻ എ ബോർഡ് ആൻഡ് വി വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ്. പീപ്പിൾ ആർ വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് സൂപ്പർ.
അതുമാതിരി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനുവരി 26 IIM ബാംഗ്ലൂർ നടത്തിയ ക്ലാസ്സിലും അവർ പറഞ്ഞു, എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ടാറ്റയിൽ നിന്ന് വന്നവർ പറയുകയുണ്ടായി, വി ഹാവ് നെവർ ഹേർഡ് സച്ച് എ മെസ്സേജ് ഓഫ് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് എൻറ്റയർലി ന്യൂ. ലെറ്റ് us ലിസൺ ഫുൾ ലെക്ചർ, ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആഫ്റ്റർ 1 hour എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത് മുഴുവനും നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ലെക്ചറാണ്, അതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് നേരെ ഡിന്നറിന് പോകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ലെറ്റ് ദ ഡിന്നർ വെയിറ്റ് ദർ ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഹിയർ എന്നവർ വളരെ ജോളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടായി. ഞാൻ വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് എടുത്തു, വേദിക് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ മാനേജ്മെന്റും എടുത്തു. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, കുറേയധികം സമയം എടുക്കുക അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മുടെ വേദിക് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അസതോമ സദ്ഗമയ, തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, മൃത്യോർമ മൃതംഗമയ. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഹൗ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ. സോ അസതോ, ഫ്രം ബാഡ് ടു ഗുഡ്. You are thinking of improving the quality of your subordinate staff, your official staff, who are at present in the status of bad. Or sometimes they may be in the status of good. Why not change them from bad to good? Why not change them from good to better? Why not change them from better to best? It will be really an asset. So the message is very clear. Practically how you have to implement it is, it's depending upon the person who is leading that team and also who is working in the team. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിന്മയില്ല, അവരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു, ഇൻഫോം ദം ദാറ്റ് യു ഷുഡ് കം ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ടൈം. പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. We will be watching for 1 hour. If you are not keeping the time, we will definitely take action and half a day leave will be printed in the register. Khatam. So you are changing that unpunctual man at a punctual level. അതിൽ അസതോമ സദ്ഗമയ, വെറുതെ ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് CCTV വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്പീക്കിംഗ്, യു വിൽ ബി ഐദർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സം അതർ പ്ലേസ് ഓർ യു വിൽ ബി പണിഷ്ഡ്. സോ അസതോമ സദ്ഗമയ, ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഒരാള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കമന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, വെറുതെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, വെറുതെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വെറുതെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് 10 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ 3 യൂണിറ്റ് 4 യൂണിറ്റ്. So what is our ultimate aim? Vedic management tells you that that fellow should be improved from bad to good. His continuous talkative nature is to be curbed. So you take action. But our ultimate goal is changing him from bad to good. When he becomes good, changing him from good to better. എത്ര നല്ല വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അത്? സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒന്നും അതിനകത്തില്ലല്ലോ. വളരെ ലേസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നവനെ കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടിക്കണം. ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തേ മതിയാവും. So the Vedic management tells you that if his output is less, he is a lazy fellow and without any reason he is just blah blahing, then strict action. Our ultimate goal is changing him from bad to good. അതൊന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബാഡ് ടു ഗുഡ്, അസതോമ സദ്ഗമയ. എന്തൊക്കെയാണ് അസത്ത്, നെഗറ്റീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫീസിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക? വളരെ സിമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ 1, 2, 3, 4. അതിന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് ആക്ഷൻ ബിക്കോസ് യുവർ നെഗറ്റീവ് ഈസ് ദിസ്. വി വാണ്ട് ടു കർബ് ദ നെഗറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, വി വാണ്ട് ടു റിമൂവ് യുവർ നെഗറ്റീവ്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് യു ഫ്രം ദി ന്യൂട്രൽ ടു ദി പോസിറ്റീവ്. എന്ത് രസാണത് ആ മെസ്സേജ് മുമ്പിൽ വെച്ചോണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാല്. അതായത് ഗോള് വെച്ചോണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് ഗോളുണ്ട്. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ്. So many things are hidden in the mind of the people, workers, hidden in the mind of the workers. Many management personalities are keeping quiet. Many negatives are happening in the office, in the company, in the factory. Nobody is exposing and nobody is telling that to others. No corrective measures are taken. Nobody knows what are the negatives going on. They are ignorant in the field. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇരുട്ടിലാണ്. പലർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ, പലർക്കും പറയാൻ ധൈര്യമില്ല. പലരും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്തതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ തലയിടുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരും ഇരുട്ടിലാണ്. Everybody is under darkness. And how you to change from darkness to light? You tell them to talk. You interview them. You ask them what are the problems. You give anonymously. You can send the email also and give us the message. Through WhatsApp you can give the message. Through SMS you can give the message. What ultimate goal is?
the dark side of the factory, dark side of the company, dark side of the family, dark side of the mind of some of the people, that is to be exposed and the light is to be thrown to that. നല്ല പ്രകാശം കൊടുക്കണം. ആ പ്രകാശം കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ. കുറേയധികം the truth, fact and essence should come out. The negative should come out. And once we know where are the dark spots, then changing it to the spot where the light will be directly falling. Ignorance is to be converted into a state of knowledge. എന്ത് രസാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. വെറുതെ വേദിക് പ്രയർ കണ്ണുടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണോ അത്? അതൊരു വേദിക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ? അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ. From darkness we have to lead to the light. All the negative is to be curbed, for which we should know what are the negatives. What are the hidden things? What are the unknown things? What is happening in the nook and corner of the company? What is happening in the account section? What is happening in the administrative section? How people are getting spoiled? How people are spoiling others? We should throw the light. You just to think about it. One line.